ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు చదువుకునే టాపిక్ పేరు అక్యూట్ ఫేస్ రియాక్టెంట్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ అక్యూట్ ఫేస్ రియాక్టెంట్స్? అక్యూట్ ఫేస్ రియాక్టెంట్స్ అనేటివి టూ ఉంటాయి. ఒకటి పాజిటివ్ అక్యూట్ ఫేస్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ నెగిటివ్ అక్యూట్ ఫేస్ రియాక్టెంట్స్. పాజిటివ్ అక్యూట్ ఫేస్ రియాక్టెంట్స్ వచ్చేసరికి నేను క్యాప్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నాను అండ్ హెచ్ఎఫ్. ఓకే, క్యాప్ దగ్గరకు వచ్చి H2F2 అండ్ నెగిటివ్ వచ్చేసరికి 880 అని గుర్తుపెట్టుకున్నాను. ఫస్ట్ పాజిటివ్ అక్యూట్ ఫేస్ రియాక్టెంట్స్. పాజిటివ్ అక్యూట్ ఫేస్ రియాక్టెంట్స్ ఏంటంటే క్యాప్ H2F2. వాట్ ఈస్ CRP? C reactive protein. A serum amyloid. A P procalcitonin. Next H2. What is H? Hepcidin and hepatoglobulin and two F's, F and F. One is ferritin and another F is fibrinogen. Okay, these are positive acute phase reactants. Now we will get into the topic. First one, the most important is CRP. It is called as C reactive protein. It is called as C reactive protein. ఏంటంటే దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది. డ్యూరింగ్ ఆర్ ఆన్ గోయింగ్ ఇన్ఫ్లమేషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ స్పెసిఫిక్ సైన్ ఆఫ్ ఆన్ గోయింగ్ ఇన్ఫ్లమేషన్. ఓకే, దీంట్లో దీని ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సిఆర్పి 3 ఉంటాయి. ఏంటిది? కాంప్లిమెంట్ ఫిక్స్ చేస్తుంది, ఆప్సోనైజేషన్ అండ్ ఫాగోసైటోసిస్లో హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ అనేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటే సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ సిఆర్పి అనేది హై లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో పేషెంట్ ఆన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటే సిఆర్పి లెవెల్స్ అనేది హై ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఫెర్రిటిన్ అనేది ఐరన్ బైండింగ్ ప్రోటీన్. ఇది ఏంటిదంటే ఇట్ సీక్వెస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఐరన్ చేస్తుంది. ఓకే, బైండింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ బైండింగ్ ప్రోటీన్ అండ్ ఇట్ సీక్వెస్ట్ ద ఐరన్. దేర్ ఫోర్ ఏం చేస్తుంది మనకి? డిక్రీజ్ అవైలబుల్ ఐరన్ for microbes. So it prevents iron supply for the microbes. Ferritin levels అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ప్రోకాల్సిటోనిన్ అంటే ఏంటిది? ప్రోకాల్సిటోనిన్ అనేది స్పెసిఫిక్ ఫర్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఇంక్రీజ్ ప్రోకాల్సిటోనిన్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. అదే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే ప్రోకాల్సిటోనిన్ లెవెల్స్ ఆర్ నార్మల్. ఓకే, నెక్స్ట్ we will come to fourth topic. ఏంటి? ఫైబ్రినోజన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఇట్ ఈజ్ ఏ కోయాగులేషన్ ఫ్యాక్టర్ 1 అండ్ ఇది ఎండోథీలియల్ రిసెప్టర్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది. ఎండోథీలియల్ రిపేర్ చేస్తే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఎండోథీలియల్ రిపేరింగ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటిదంటే ఇట్స్ ఫైబ్రినోజన్ కోరిలేట్స్ విత్ ESR.
fibrinogen correlates with ESR. Okay, అంటే decrease ESR is seen with decrease fibrinogen. మనం ఈఎస్ఆర్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఫైబ్రినోజన్ తక్కువ ఉంటే ఈఎస్ఆర్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 5th వన్ హెపాటోగ్లోబిన్ ఏంటిదంటే ఇట్ బైండ్స్ టు extracellular hemoglobin, therefore decrease HB exposed to oxidative stress. So it is protective for hemoglobin. అంటే ఫ్రీ ఉన్న హిమోగ్లోబిన్కి ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ హిమోగ్లోబిన్కి హెపటోగ్లోబిన్ అనేది బైండ్ అయ్యి ఇదేంటిది ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్. ఓకే, హెపటోగ్లోబిన్ అనేది ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ హిమోగ్లోబిన్కి బైండ్ అయ్యి ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్. సో hemoglobin is less exposed to decrease exposure to oxidative stress. Next, hepcidin అనేది మనకి it degrades ferroportin. హెప్సిడిన్ అనేది it degrades the ferroportin. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, decreases iron absorption. ఓకే, ఇట్ డిక్రీజెస్ ఐరన్ అబ్జార్ప్షన్. ఇది ఫస్ట్. సెకండ్ ఏంటిదంటే ఇట్ డిక్రీజెస్ ఐరన్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ మ్యాక్రోఫేజెస్. ఓకే, మ్యాక్రోఫేజెస్ నుంచి ఐరన్ రిలీజ్ కానియదు. ఫెర్రోపోర్టిన్ని డిగ్రేడ్ చేయడం వల్ల ఐరన్ అబ్జార్ప్షన్ కూడా తక్కువ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తుంది, అనేమియా ఆఫ్ క్రోనిక్ డిసీజ్, causes anemia of chronic disease. Hepcidin అనేది it degrades the ferroportin and it inhibits release of iron from the macrophages, so it causes anemia of chronic disease. Next, 7th serum amyloid A. దీన్ని AA అని అంటాం, సీరం అమైలాయిడ్ A అంటాం. ఇదేంటిదంటే prolonged elevation seen in secondary amyloidosis. ఓకే, అమైలోడోసిస్ టాపిక్ చదివినప్పుడు తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ 8th ఆల్బ్యూమిన్. మనం ఇది మాట్లాడుకుందాం. దీస్ ఆర్ నెగిటివ్ ఫేస్ రియాక్టెంట్స్. నెగిటివ్ ఫేస్ రియాక్టెంట్స్ ఆర్ ATT. ఓకే, ఫస్ట్ మనం లేదంటే ఒక అప్లైడ్ టాపిక్ మాట్లాడుకుందాం. అప్లైడ్ టాపిక్ ఏంటిదంటే ఓకే, వాట్ ఈస్ అప్లైడ్ హియర్? అప్లైడ్ ఏంటిదంటే ఐరన్ ఇన్ అక్యూట్ ఫేస్ రియాక్టెంట్స్. ఐరన్ ఇన్ అక్యూట్ ఫేస్ రియాక్టెంట్స్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫెర్రిటిన్, హెప్సిడిన్. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ పాజిటివ్ అక్యూట్ ఫేస్ రియాక్టెంట్స్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫెరిన్ ఈజ్ నెగిటివ్ అక్యూట్ ఫేస్ రియాక్టెంట్స్. ఇప్పుడు మనము నెగిటివ్ అక్యూట్ ఫేస్ రియాక్టెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇంట్లో మనం ఏమనుకున్నాం? ATT. దీస్ ఆర్ ఆల్బ్యూమిన్, ట్రాన్స్ఫెరిన్ అండ్ transthyretin. Albumin, transferrin and transthyretin are the negative acute phase reactants. Albumin is decreased to conserve amino acid for positive reactants. Transferrin ఏంటిది? It is taken by macrophages. Transferrin is taken by macrophages to sequester ఐరన్, అంటే ఐరన్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది ట్రాన్స్ఫెరిన్ అనేది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్థైరెటిన్ ఏంటిదంటే ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as ప్రీ ఆల్బ్యూమిన్. ప్రీ ఆల్బ్యూమిన్ అంటారు. ఇది డిక్రీజ్డ్ టు కన్సర్వ్ అమైనో యాసిడ్ ఫర్ పాజిటివ్ రియాక్టెంట్స్.
ఓకే, మనకి పాజిటివ్ అక్యూట్ ఫేస్ రియాక్టెంట్ కోసం కావాల్సింది ఇవి కన్జర్వ్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అక్యూట్ ఫేస్ రియాక్టెంట్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ లిజనింగ్.